shaka tuganire kuri Bibiliya. Simubizi ahantu tugeze, ariko aka ko nakantu tugiye kuganira k'iminota mikeya cyane, ntago ari ikiganiro kiri butinde. Shaka kugira ngo tuganire. Murabizi Mose wavanye ubwoko bwa Isiraheli muri Egiputa abujanye ku butaka bw'isezerano, ariko Mose ntaze kugerayo. Sasa Mose buriya akimara kubona ubutaka bw'isezerano yaje kwitaba Imana, yarapfuye. Ariko Mose akimara gupfa nibwo habaye ibintu bidasanzwe. Umurambo wa Mose na naka kanya nta uzi irengero ryawo, nta uzanu yashyinguwe, nta nuzi ngo ni hehe. Ariko mbere yuko Mose umurambo we uburirwa irengero, habaye intambara ikomeye ya danje koko. Ya ntambara iteye ubwoba hagati ya malaika MIKAYILE ndetse na Shitani, bose bari kurwanira umurambo wa Mose. Sasa umurambo wa Mose ubundi bawushakaga iki, kuki bose bawurwaniraga? Nibyo ngira ngo tuganireho, byo ntago turi bubitindaho, n'akantu gato ntago gatinda. Ubundi tumenye ngo ubundi byo babirwaniraga iki, bapfaga iki, kuki bose bashakaga uwo murambo. Michael and Satan's dispute over Moses. Michael na Satani barwanira umurambo wa Mose. Did you know that a mysterious battle took place over the body of one of the greatest prophets in history? Battle so secretive that it is barely mentioned in the Bible? Make sure you watch till the end to uncover the hidden story of spiritual warfare. Battle between Archangel Michael and Satan. Oh, about the story of Moses, prophet who led the Israelites out of Egypt, parted the commandments. You have heard about what happened after his death, to an ancient and mysterious passage in the Bible. A great spiritual battle occurred, Michael and Satan's body. Why would the forces of heaven and hell fight over a lifeless body? As we unveil this fascinating his burial. Ariko kwa yashyinguwe n'ibyo bidasobanutse kurushaho. Mose amaherezo ye nayaye. Mwagiye mwumva inkuru, nawe uri kureba iyi video kuri YouTube channel Gaheza Simba Official, ndabizi neza naga ibi bintu ubizi. The book of Deuteronomy tells us that Moses died on Mount Nebo, being the promised land from a impamvu atageze ku butaka bw'isezerano. Reka mfata agapoze na byo mbibabwire. Mose rimwe abayisiraheli bari mu butayu, inyota yarabishe. Inyota imaze kubica, Mose ajya gusenga Imana. Imana irangije iramubwira iti, Mose fata iyo nkono ufite ukubite ruriya rutare, numara gukubita ruriya rutare haravamo amazi abanyayisiraheli banywe. Mose mu kujya gukubita urutare rero ntago yakubise urutare nk'uko Imana ibimubwiye juste gutyo ngagenda kubita urutare avuge amagambo Imana yari imubwiye ngo amazi avemo. Oya, ahubwo Mose we yakubise urutare arangije aravuga ngo mwa bwoko budashimamwe. Ayo magambo ari muri Bibiliya, wenda nuko bitari muri iki kiganiro nge mfashe pause ngo mbibabwire busobanukirwa. Aravuga ngo mwa bwoko budashimamwe n'ibindi byinshi yagiye arenzaho. Amaze kuvuga gutyo rero Imana aramubwira iti, bitewe n'ukuntu wavuze nanjye nzakwereka ubutaka bw'isezerano ariko ntabwo uzabugeraho. However, unlike other biblical figures, Moses buried by human hands. Instead, it's written that God himself buried Moses. No one knows the location of his grave. Secrecy has led to many questions. Why did God hide his burial site? There's something special about Moses' body. Mose yagiranaga ubucuti bwa hafi n'Imana. Hari n'igihe Mose yabwiye Imana ati, Imana aramubwiye iti, Mose nako tuzabifatira igihe nabyo tubiganeho, nacyo ni ikiganiro kitari kirekire. Mose
Imana yaramubwiye iti ukuntu rero gahunda zimeze Mose, dore abantu bawe bamaze kugira gute, bamaze kwigomeka, bamaze kurema cya gishushanyo cyari kibumbye mu ishusho y'ikimasa cy'umuringa. Ibyo murabizi ni inkuru ziri mu Kuva, abantu mujya musoma mu gitabo cyo Kuva murabizi neza. Imana yaramubwiye iti Mose, bari abantu bawe ngiye kubarimbura. Mose avuguruza Imana aravuga ati oya, ntago uri bubarimbure, kandi ikindi bari asa abantu banje, na abantu bawe, n'ubwoko bwawe, nje mpari nk'intumwa yawe nk'umushumba wabo, ntago nje bari ari abantu banje. Ibyo nabyo tuzabifatira umwanya tubiganireho. We cyo sabwa no gukora subscribe kuri YouTube channel ubundi ukirira show. And how does this connect to the battle between Michael and Satan? Ese ahubwo ibi byo kubura k'umurambo wa Mose bihuriye n'intambara yabaye hagati ya Satani na Mikayile? Strange verse in the book of Jude. Mu gitabo cya Yuda, The only direct reference to this battle is found in the niho honyine havuga ku byabaye hagati y'iyi New ntambara Testament. In the isezerano rishya. book of Jude Mudusomye muri Yuda 1:9. rimwe umurongo wa 9. Abafite Bibiliya mufate Bibiliya musome. Usobye muri Yuda umutwe wa mbere umurongo wa 9, It says, haravuga ngo But Michael the archangel, ariko Mikayile malaika usumba abandi, when he disputed with the devil and yahanganaga na Sekibi, argued about the body of bari Moses, gutonganira umurambo wa Mose, not dare pronounce against him a railing judgment, yaravuze ati udatinyuka no kumuvugaho amagambo mabi, the Lord rebuke you. Imana iraguhannye, This Imana iraguca. verse opens a door to a hidden spiritual war. Rero ibyo byafunguye intambara ikomeye hagati mu bijyanye n'umwuka. It reveals that Satan claimed Moses' body, Ibyo byagaragazaga neza cyane ko Shitani yashakaga kwigarurira umurambo wa Mose, and Archangel Michael had to intervene. rero Mikayile malaika usumba abandi yagombaga kubyivanga hagati, ntatuma umurambo w'umuntu w'intungane mu maso y'Imana no mu maso y'Abanyayisirayeli utwarwa na Sekibi. Ariko se kubera The devil's plan. kubera icyo ubundi Sekibi yashakaga uwo murambo, Satan want Moses' body. uwo murambo Sekibi yari kumaza iki, yawushakiraga iki? There are several theories about why Satan wanted the body of Hari Moses. impamvu nyinshi twavuga zatumaga Sekibi ashaka umurambo wa Mose. 1. Impamvu ya mbere, To deceive the Israelites. ikintu cya mbere Sekibi yashakiraga umurambo wa Mose, yashakaga kugira gute, kuwushukiraho Abanya-Isiraheli, akavuga ati ngani murebe wa muntu wanyu Imana yakundaga, reba uko birangiye, dore nguyu Some ndamujyanye. believe Satan wanted to use Moses' body to deceive the Israelites into worshiping him. Abantu benshi batekereza ko, cyangwa se abahanga mu bya Bibiliya bajya bavuga bati impamvu Satani yashakaga uwo murambo, yagiraga ibyo Abanya-Isiraheli bajya basenga Satani mu cyimbo cyo gusenga Imana. Moses was deeply revered, and if his body had been publicly Rero nka Mose nk'umuntu wari uri connecte n'Imana bya hafi, kugaragaza umurambo ukawuzana mu murambo ukawerekana, it could have led to idolatry. byanze bikunze byari gutuma Abanya-Isiraheli bateshuka ku Mana yabo, bakavuga bati dore ya Mana yatuvanye muri Isiraheli, dore Moses wayitunganiye, dore uko byagenze, bikarangira batangiye kwiremera Imana cyangwa se bagasenga Sekibi, Turning bateshuka ku Mana, people away from God. bigatuma Abanya-Isiraheli batera Imana umugongo. Icya kabiri, Challenge God's authority. byari ukugira ngo Sekibi avuguruze Imana n'ubushobozi bwayo. That Satan, known as the accuser, Abenshi bazi neza Sekibi nk'umuntu uvuga ibinyoma kandi ushinze ibintu tried bitari to byo. claim Moses' body because Moses had sinned, Impamvu yashakaga umurambo wa Moses ni ukubera ko Moses yigeze gukora icyaha, struck the rock in anger instead of ubwo yakubitaga urutare n'uburakari bwinshi speaking n'umujinya, to it as God commanded. aho kugira ngo avuge ibyo Imana imutegetse. Satan may have argued that Moses was unworthy of a divine burial. Nyuma aho kugira ngo avuge amagambo Imana yari imutegetse kuvuga, akivugira ya magambo ye nabi, babwiye ibyo tuzafata n'igihe tubiganireho. Hanyuma Sekibi yashakaga kugaragariza Imana yuko yakoze icyaha agomba kugihanirwa. Rero Moses nimba yaravuze amagambo Imana itamubwiye agacumura, yagombaga kugihanirwa, ariko Imana ni nyembabazi, yarabyanze. A symbolic spiritual battle. Byari nk'ikimenyetso mu by'umwuka no mu ntambara y'umwuka. Another theory is that this battle wasn't just about a physical body, but Ikindi kintu noneho abantu bajya bibaza kenshi cyane, batekereza yuko iyi ntambara yari kuba, ntabwo yari intambara kubarwanira umubiri w'icyo gusa, represented a larger war between good and evil. ahubwo byari intambara hagati y'icyiza ndetse n'ikibi. Moses, being a key figure in God's plan, Murabizi Moses yagiye akora ibintu byinshi mu mupango w'Imana, iby'Imana yapanze kwimura Abanya-Isiraheli bavanye mu Egiputa mu bucakara mu buroko n'iki byose. was a Moses rero yari ikintu gikomeye, target of Satan's schemes, yari igipimo gikomeye ndetse gikomeye cyane mu mipango Sekibi yari ari gupanga. Nyuma y'urupfu rwe, role of Archangel rero nk'umumaro wa malaika usumba abandi Mikayile, Michael.
Michael is known as the chief warrior of God's army. cyane yuko marayika Mikayile nawe naramubasobanuye mujye kuri YouTube channel hasi ikiganiro cyabanje cya mbere ni nacyo cyagiyeho. Mbundi Mikayile ni marayika w'urugamba uyobora igisirikare cyo mu ijuru. In the book of Daniel and the book of Revelation, tugiye tubisoma nko mu gitabo cya Daniel no mu gitabo cy'ibyahishuwe, described as the one who leads the heavenly Mbundi marayika Mikayile bamuvuga host against ari uyoboye igisirikare cyo mu ijuru, darkness. barwanya ingabo z'umwijima. Buriya Mikayile ngo ni nawe wayoboye urugamba rwirukanye Satani mu ijuru. In the battle over Moses, mu rugamba bari barimo barwanira Michael umurambo wa Mose. argue with Satan using his own power, but ntago Mikayile yarwanye na Satani akoresheje imbaraga ze, called upon the authority of God, saying, ahubwo yahamagaye imbaraga z'Imana aravuga ngo Lord rebuke you. Imana iguhane, Imana iguhane. Phrase shows an important spiritual truth. Ibi ngibi rero bigaragaza ubushobozi no mu myizerere no kwiringira Imana. Victory over evil comes ndetse ko icyiza kiba kigomba gutsinda ikibi through God's power, byose binyuze mu not mbaraga z'Imana, personal strength. apana mu mbaraga za muntu. ya Mighty Archangel Michael depended on God's nimba marayika usumba abandi nka Mikayile nawe ubwe iyo agiye kujya mu rugamba nk'urwo ngurwo yishingikiriza ijambo ry'Imana, ubwo yabwiraga Seki bati Imana iguhane authority to defeat Satan. kugira ngo atsinde Satani. Can we learn from this battle? ibintu nta kantu twabyigiramo. 1. God protects his people, ikintu cya mbere dukwiriye kubyigiramo, Imana irinda abantu bayo even in death. kabone naho waba wapfuye na nyuma y'urupfu. Just as God protected Moses in life, nk'uko Imana yarinze Mose he akiri muzima, also protected him in death. yagombaga no kumurinda mu rupfu. Reminds us that God's care extends beyond our earthly existence. ibyo ngibyo rero bitwereka yuko Imana iturinda twaba turi bazima tukiri kuri iyi si. Satan is always looking for ways to deceive. iteka ryose turabizi Satani abashaka inzira yanyuramo kugira ngo atuburire abantu ndetse abashuka bigarurira. Story is a warning that Satan constantly seeks ways to manipulate, ibi ngibi bigaragaza neza cyane ko Satani ahora ashaka inzira deceive, and lead people away from God. inzira yashukamo abantu ndetse akatuma batera Imana umugongo. cya gatatu, Victory comes through God's authority. intsinzi iva ku Mana gusa, nta handi hantu intsinzi igiva. Relied on God's power. uko Mikayile yishingikirije imbaraga z'Imana Satan. akavuga ati Imana iguhane wese We ikibi Satani, should trust in God's strength natwe tuba tugomba kwizera Imana when facing spiritual battles. ndetse tugahora twizeye ko tuzatsinda intambara mu by'umwuka mu gihe cyose twishingikiriza Imana. The mystery remains. To this day, gusa nanone hari ikintu cyagumye ari ihurizo kugerana n'uyu munsi. knows where Moses was buried. nta muntu uzi ngo umurambo wa Mose washyinguwe hehe, His grave was hidden by God kubera ko igituro cya Mose cyahishwe n'Imana, from becoming a place of idolatry. kugira ngo abantu batazajya bajya gusenga basengera aho hantu bakayoba. Spiritual significance of this story remains powerful rero mu by'umwuka iyi nkuru isobanura ibintu bikomeye, as a reminder of the unseen battles that take place beyond human sight. isobanura ibintu bijya biba by'intambara hagati y'icyiza n'ikibi cyangwa se Imana na Sekibi, bihishwa amaso y'abantu twebwe abantu tutabona, Of God that ultimately triumphs over evil. ndetse bikagaragaza ko Imana iteka ryose uko byagenda kose birangira itsinze ikibi. This story fascinating? iyi nkuru urumva irenze cyangwa urumvira, Make sure to like, nta kindi nagusaba, menya neza share, kukanze like, and share, subscribe for comment na subscribe more incredible kugira ngo njye insights. nkomeza nguhereza utundi tuntu twiza kandi tugezweho. Being ikindi kintu nashaka kubabwira, ndaza kubahereza inkuru yose ivuga ku nkuru yo kuva, biriya bitangaza 10 ubundi byo byagiye biba gute, and biblical mysteries. ese hari ikintu siyansi bivugaho cyangwa iki. wewe nta kindi gusaba, kora subscribe, More deep share, comment, to the ubundi video zongeye kujya zibahereza ku and- byinshi byibura nk'ebyiri ku munsi. yo sibyo Archangel Michael